Acapulco está total y absolutamente destrozado. No sabemos de los demás familiares. No tenemos agua para tomar. Esto no es una cuestión de que los medios quieran escandalizar o quieran agrandar una pequeña tragedia. No. Yo, que viví en Acapulco muchos años de mi vida, yo que le tengo un cariño profundo a Acapulco, mi padre también le tenía un cariño profundísimo a Acapulco, hizo muchísimas obras sociales para los acapulqueños. De hecho, mi papá decidió regalarle su vida a Acapulco. Él decidió morir en Acapulco, del cariño tan grande que le tenía al puerto. Yo que conozco Acapulco, que ubico y reconozco todas y cada una de las imágenes que se ven en los medios de comunicación, les puedo decir que está absolutamente destruido. Cada rincón de Acapulco está devastado. Obviamente hay mucha incertidumbre y poca confianza de cómo poder ayudar. Hoy platiqué con la CEO de GlobalGiving. GlobalGiving es una plataforma que investiga a diferentes organizaciones sin fin de lucro, non-profits, y se asegura que sean fidedignas y legítimas. GlobalGiving is a 20-year-old nonprofit, so we're well established. We've been doing this for a long time, and we're accredited by BBBY's Better Giving Bureau. We're one of the top-rated organizations in Charity Navigator, and our whole purpose is to really help people reach out to issues that they care about all over the world safely. And, you know, we do a lot in times of crisis and disaster like this. At any time, we're managing anywhere from 20 to 30 different crises all over the world and helping donors get resources to people on the ground safely and quickly. ¿Por qué es bueno dar dinero, según GlobalGiving? Porque si de repente el 60% de las personas decide donar garrafones de agua, van a hacer falta otros artículos de uso inmediato, por ejemplo cobijas, por ejemplo comida enlatada, medicinas, alcohol, etc. Cuando uno dona el dinero a GlobalGiving, hay una cierta garantía de que el dinero y lo que se dona se va a aprovechar al máximo y se va a repartir a estas organizaciones sin fines de lucro que ya han sido investigadas para que designen estos recursos a donde más se necesiten. No sabemos qué hacer todos. Es impresionante cómo se sigue metiendo el agua. Necesitamos agua para tomar, medicamentos. Pérdida total. Pérdida total, tus Sí, mis colchones, mis papeles de mis hijos, de mis nietos, todo. Era el único vehículo que teníamos. Que nos ayude, no hay para comer tortillas, no hay nada. Ni una autoridad ha venido, ni nadie. It gets to a point that they no longer need 500,000 bottles of water. Maybe now they're in a phase where they need construction materials to reconstruct the houses that were destroyed. So can you explain to them a little bit why is it better to give money and not so much resources? I mean, not so much like items or things. Yeah, we always say cash, not stuff. Cash, not stuff. And, you know, because these situations are changing so quickly, Jaime. Like, one moment, as you say, the need is water. The next moment it's food. The next moment it's diapers, emergency medicines. It takes time to purchase. It takes time to get things to folks. Ideally, you're getting into the rebuilding phases that you're talking about. You need construction materials. You need short-term places to live. You need long-term places to live. We'll find that folks with disabilities have special needs that aren't being met. Different communities need different things. And so cash lets the people on the ground in the communities who know their communities best make those decisions. It lets them kind of stockpile resources at times and change to the rapidly changing environment. So cash allows people to be flexible. We have to be flexible in times of crisis. Voy a dejarles los links en la descripción. Voy a dejarles este fondo de ayuda de GlobalGiving que su meta es recaudar $5 millones. Va muy poco recaudado. ¿Por qué va poco recaudado? Obviamente por la incertidumbre y el miedo que tenemos los mexicanos y en general los latinos de donar. Obviamente todos escuchamos en redes sociales historias del terror. Desde organismos que supuestamente son benéficos o sin fines de lucro, se están robando los artículos, se están cobrando por los artículos, a veces está coludido el gobierno, a veces están coludidos organizaciones criminales y que no hay una confianza
y una seguridad que nuestras donaciones van a llegar a las personas más necesitadas. Unfortunately, in Mexico, Latin America, there is a lack of trust. We don't know if our money, we don't know if our resources will be stolen or if they will reach the people in need. There is a lack of trust. Preferimos llevar nosotros mismos nuestras 8 botellitas de agua a la Cruz Roja o a los centros de acopio que donar dinero que no sabemos cómo se va a utilizar. Les digo que confíen en globalgiving.org. Es una institución totalmente honorable, totalmente fidedigna, que hace una investigación exhaustiva de todas y cada una de las organizaciones sin fines de lucro, de las famosas non-profits, para que esas non-profits reciban ese dinero y lo apliquen en donde más se necesita. Espero que esta plática con Victoria Brana, CEO de Global Giving, les ayude y les impulse a este factor que se necesita de confianza para que puedan donar y ayudar al puerto de Acapulco. Yo obviamente voy a donar todas mis ganancias de este mes de cambio, que son alrededor de $5,000. Voy a donarlas todas a este fondo de ayuda para huracán Otis. And this is why your fund it starts at $5 million, because many people forget that when all the newsworthy images are, when they finish with the news telecast, getting the ratings, disaster, when it's no longer trendy, when it's no longer, appealing to the mainstream media, because the tragedy the excitement has run out of the excitement of the tragedy, the devastation is still there. The destruction is still there. So you need time to rebuild. This is why the fund needs to be so big and with so much resources. The people in the communities are the first responders, and they're there long after the cameras leave. And there is this long-term response that's needed. They find that about 80% of funds are given in the first 2 months of a crisis. But we all know, especially with something that's what's happened in Mexico now, it's going to take a lot more than 2 months to help people rebuild. And so you do need that management of funds over time. And that's what my team at Global Giving really does, right? We have a disaster team, we have a grant making team, we have a crisis team that manages those funds really thoughtfully and responds to the shifting needs over time. How do you vet these nonprofits, and how can Global Giving tell us, the donors, that our money will be put to good use? Yeah. So, I deeply believe that all humans are incredibly generous, right? Whenever we see these things happen, almost everyone wants to give and help, but it is that lack of trust and that who do I give to? How can I be sure that really stops people from giving or makes them pause? And so Global Giving has a team of people. All they do all day long is vet nonprofits. And what vetting means, it's a really detailed process where any organization that comes onto our platform that's vetted by Global Giving, we get legal documents, we get program documents, we get lists of who their staff are, we get lists of who their boards are, we get descriptions of their programs and their operations. They provide reports to us every single quarter on what's happening. With a disaster, we have reports regularly on how we're spending the money, how the organizations we're supporting are spending the money. We are in touch with our nonprofit partners. It takes time for an organization to be vetted and approved, and then we go back and do it again every couple years, right? It's not like we go, oh, okay, you're good and you could be on the platform forever. We're constantly making sure that we check with legal issues, with compliance issues, that they have the operations to manage funds and that they're a strong organization. But as you said, we really do preference local nonprofits because those are the ones around the world that know what their communities need, and we can get money to them quickly and they can respond quickly. In Mexico in particular, we have long-standing relationships with Mexican nonprofits. We responded during Hurricane Grace in 2021 with a lot of nonprofit partners, and with the earthquake, right? In 2017, we built some long-standing relationships.
One other thing I should add is that we also really make it a priority to get resources out there quickly. We do not hold on to money. So while we manage it over time, we usually get funds out within the first 7 to 10 days. And in this case, because we have existing banking account information, we have relationships with organizations in Mexico, we know we'll be able to get funds out super quickly and help to the people and communities who desperately need it, as you've described. It is a devastating disaster, and people need to know we're there, we're with them. You heard it directly from GlobalGiving CEO Veronica. Thank you so much for your time and for your help. Thank you so much. Espero que todos, después de esta plática y de entender cómo funciona GlobalGiving, toda la confianza que da GlobalGiving, cómo investigan y cómo revisan que todas las non-profits en el área de la tragedia sean honorables y realmente usen estos recursos donde se necesitan. Ojalá se animen, ojalá visiten este link del Relief Fund, del Fondo de Ayuda para este huracán, y podamos ayudar a nuestros hermanos en Acapulco y en Guerrero. Gracias por su atención, y a toda la gente de Acapulco les mando mucho cariño, les mando todo mi amor, mi dinero también, y espero que este video impulse a más compatriotas y a gente de América Latina en general que visiten globalgiving.org, el fondo de ayuda específicamente del huracán Otis, y puedan donar, y si Dios quiere salgan de esta terrible situación lo más pronto posible. Los queremos mucho, los abrazamos fuerte. Acapulco, gracias por haber sido parte fundamental de mi crecimiento, de mi formación. Viví de los momentos más felices de mi vida en ese puerto lleno de magia, donde muchos de nosotros y de nosotras pasamos nuestros mejores años de nuestra vida, nuestros golden years, como dicen, nuestros mejores años de nuestra vida disfrutando de Acapulco, como muchos de ustedes sé que también vivieron momentos encantadores y súper felices de su vida en el puerto de Acapulco, y hoy más que nunca Acapulco nos necesita a todos. Sean fuertes, Acapulco, y por mi parte espero que este video ayude en algo y sea mi granito de arena para ayudarlos. Les mando un beso con todo mi cariño, fuerza, mucha fuerza.